Hola, soy Justin O'Dellin de GlobalInternet.py. Hoy quiero presentarte un libro de software llamado Interactive Software Keyboard Book, creado por mí mismo, Justin O'Dellin, en GlobalInternet.py. Conozco a muchas personas que estudian tecnología y tienen problemas para entender el teclado, desde la tecla escape hasta la F12. Me di cuenta de que podía crear algo para ellos, así que aquí está el libro. Este libro se llama Interactive Software Keyboard Book y está disponible en varios idiomas, incluyendo inglés, francés, español, portugués y chino. Tenemos dos teclados, el moderno americano QWERTY y el francés AZERTY. Cuando hagas clic en este enlace, te llevará a mi sitio web, globalinternet.py, y en el menú lateral podrás seleccionar el capítulo del teclado que desees. Este libro está dividido en 20 lecciones, cada una de las cuales enseña algo diferente sobre el teclado. También incluye ejemplos y audio para ayudarte a entender mejor. He creado lecciones similares para el teclado francés, así que puedes elegir el idioma que prefieras. En la parte inferior de la pantalla, puedes encontrar mi nombre, número de teléfono y correo electrónico. Si necesitas ayuda o tienes alguna pregunta, no dudes en hacérmelo saber. Ahora, vamos a practicar con el libro. Empecemos con el teclado americano QWERTY. Aquí tienes una imagen del teclado, creada con la ayuda de la inteligencia artificial. Puedes ver todas las teclas y sus funciones, desde la tecla de control hasta la tecla de escape. Vamos a dar un ejemplo de cómo este libro te enseñará a usar el teclado. En la primera lección, vamos a aprender sobre la tecla escape. La tecla escape se puede escribir como es y tiene varias funciones. Puedes usarla para cancelar una operación en curso, cerrar una ventana emergente o detener la carga de un programa. Aquí tienes un ejemplo de cómo usar la tecla escape. Si estás navegando por la web y accidentalmente haces clic en un enlace que abre una ventana emergente grande y no deseada, puedes presionar la tecla escape para cerrarla de inmediato. También puedes usar la tecla escape para cerrar una ventana emergente mientras estás viendo un vídeo en YouTube o Netflix. Y si un navegador se congeló debido a un problema con el servidor, puedes presionar la tecla escape para detener la carga de datos. Ahora, escucha el audio que explica cómo usar la tecla escape. Audio. La tecla escape permite al usuario cancelar, abortar o salir de una operación en curso, cerrar ventanas emergentes o detener la carga de un programa de manera instantánea. Ejemplo 1. Mientras navegas por la web, si accidentalmente haces clic en un enlace y una ventana emergente grande y no deseada bloquea tu vista, presionar la tecla escape la cierra de inmediato. Ejemplo 2. Mientras estás viendo un vídeo en full screen en plataformas como YouTube o Netflix, presionar la tecla escape reduce inmediatamente el espacio de pantalla a tu interfaz de ventana estándar. Ejemplo 3. Si un navegador se congeló debido a un problema con el servidor, presionar la tecla escape fuerza al navegador a detener la carga de datos. Eso es todo para hoy. Espero que hayas entendido cómo funciona el libro. Si quieres un libro como este para aprender a usar, to learn the keyboard because the keyboard is what you need to use to type on your computer or on your phone and so on and so forth. So we have target keyboard key escape EST. So EST is like abbreviation, and then now when you see escape, you will understand it means what it means. You see what I'm saying? So it's ESC is the abbreviation, and then when you see it, okay, you'll now understand the that was an abbreviation and the rest of the word. So I'm not talking to people who already know stuff about abbreviations on keyboard, but I'm talking about beginners and stuff. Okay, so to escape to escape to escape, I'm reading this. Sorry, to escape to escape, key allows a user to cancel, abort, or exit an ongoing operation, close, open pop-up menus, or halt a loading program instantly. Okay, so this is what escape when you do does. Okay, and then you can turn. Oh, forgot to tell you, you can also turn this book in French, en bon français.
Okay. Um, and you can also turn it in Spanish. Okay, in good Spanish. You can also turn it in Portuguese, in good Portuguese, and you can also turn it in Chinese. You see? So this is a complete software that you can use, anyone around the world can use. Because, okay, because with AI and technology, we build books, in a very standardized way. All right, let's keep on with our first example in our first lesson. And you see, there is each lesson. Um, Now we're gonna do escape again, and then this is the lesson and how it's gonna be displayed. Application practice example. Example, let me zoom in a little bit for you. Example one, while browsing the web, if you accidentally click a link in a large unwanted pop-up advertisement without blocks your window blocks your view, pressing the ES key closes it instantly. That's example number one. And this is what the audio is going to read. Example number two, when watching media in full screen view inside platforms like YouTube or Netflix, pressing the ESC key immediately shrinks the screen space back to your standard window interface. Example number three, and then we will let the audio play, and you will hear in good English the example and stuff that the audio is gonna read. Example number three: if a web browser tab gets stuck in a infinite loading loop or freezes because a server is unresponsive, tapping the ESC key forces the browser to stop loading data. Okay, so now let's listen to the audio on the book. Audio reading assistant, and it's going to be played in English. Escape, escape. The escape key allows a user to cancel, abort, or exit an ongoing operation, close open pop-up menus, or halt a loading program instantly. Example 1, while browsing the web, if you accidentally click a link in a large, unwanted pop-up advertisement window blocks your view, pressing the escape key closes it instantly. Example 2, when watching media in full screen view inside platforms like YouTube or Netflix, pressing the escape key immediately shrinks the screen space back to your standard window interface. Example 3, if a web browser tab gets stuck in an infinite loading loop or freezes because a server is unresponsive, tapping the escape key forces the browser to stop downloading data. All right, thank you very much. So I think that was all for today about this book. I think I nailed everything. So if you want a book like that to teach you the keyboard, the French one, I didn't want to demonstrate the Azurity French one because you can go and use it. It's the same example. Everything is displayed the same way. Except there is a differentiation between the let's say between these two keyboard, because the first one is the US keyboard and it's US modern American QWERTY standard map, and the French one is French modern French Azurity standard map. Okay, so this book I built it. This is Justin O'Dellin at GlobalInternet.py, engineer in chief, and hope to see you again for another one. If you want a book like that, you want to learn science, just let me know. And you will find all my information. You can find my information on the book and also on the definition that I'm gonna be writing for the caption of this video. So see you next for the rest. That was Gesner Deslandes, engineer in chief at GlobalInternet.py. Salute.